Namal shows true self at No Faith Motion. Sajith again works hard to lose. Here's what happened at Ranil-Basil talks. Resentments in the grand old party. NPP beefs up campaigns overseas. The leader, දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම. Namal shows true self at No Faith Motion. Sajith again works hard to lose. The comedy of the week was the No Faith motion moved against Speaker Mahinda Yapa Abeywardena by Sajith Premadasa's SJB. It was debated for 3 days and ended up defeated at a vote yesterday by a 42-vote majority. Even the remanded Kehelia Rambukwela was present at the vote, but not Namal Rajapaksa. The Leader TV made inquiries and found that he had been out of the country and had returned in the night. Going against the party line, SLFP's Angajan Ramanathan voted against the No Faith motion. After its defeat, the Speaker made a half-hour speech answering opposition allegations and revealing a conspiracy during Aragalaya. He claimed he received phone calls asking him to form a government led by him and said it was surprising that those who called had now signed in the No Faith motion against him. රාජ්‍ය විරෝධී හා ව්‍යවස්ථා විරෝධී ලෙස ඉකුත් අරගල සමයේ රජයක් පිහිටුවීමට බලපෑම් කරන ලද පිරිස අතර විවිධ ශක්තිමත් බලවේග තිබුණු බවට මා සඳහන් කරන්නේ ඉතාමත් කනස්සැල්ලිනි. ඔවුන් අතර සිටි සමහර අයගේ අරමුණ වූයේ උද්ගත වැති ගැටලුව සමනය කිරීම හෝ රට ආරක්ෂා කිරීම නෝ මාහරහා නීති විරෝධී රජයක් පිහිටුවා අප රට ලිබියාවක් හෝ ඇෆ්ගනිස්තානයක් පත් කිරීමේ කූට උපායයි. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ මෙරට ජනාධිපති දුරේ හිස් වූ අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරු සඳහා මට ආරාධනා ලැබීමයි. එනමුත් එදා පවා මාකලේ දේශීය වශයෙන් ලැබුණු ඇරයුම් පමණක් නොව විදේශීය වශයෙන් ලද ඇරයුම් දෙක කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් උත්තරීතර වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීමට හදවතට එකඟව මට තිබුණු තදබල අවශ්‍යතාවය සියල්ලන්ටම කාරුණික අවධාරණය කිරීමයි. මාගේ මතේ වෙනස් කිරීමට නොහැකි වූ කල ප්‍රචණ්ඩ වූ සමහරුන් මාගේ නිවස වටකොට මගේ ජීවිත දනතුරේ හෙළනා බව තර්ජනය කරමින් කිරීමට පවා සාහසික වූහ. ඔවුන් අතරේ ජනප්‍රිය භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙන්ම වෙනත් ආගමික නායකයන්ද සිටීම ගැන මම අදද අවංකව කම්පා වෙමි. මෙකී තර්ජන මැද මා ඇමතු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මා වෙත බලය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන අදහස් විමසා සිටියේ. රජයේ අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක්ද කැබිනට් මණ්ඩලයක්ද ව්‍යවස්ථාවෙන් හා මා වෙත පැවරුණු බලයක්ද නොමැතිව කටයුතු කිරීමට නොහැකිව මාසයක් තුල නව ජනාධිපතිවරයෙක්ද පත් කර ගැනීමට නොහැකි වූහොත් සමස්ත රටම නීතියක් නොමැතිව පාලනය කිරීමට නොහැකිව තැන තැන කුඩා කල්ලි කණ්ඩායම් ප්‍රාදේශීය පාලනය අතර ගන්නා තැනට රටපත් විය හැකියයි මම හැකි අවදානම හොඳින් දැන සිටියා. ජූලි 13 වන දින අවසාන පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී පාර්ලිමේන්තු මන්දිරයේ අවට තිබූ අවදානම් තත්ත්වය හා ඇතැම් පිරිස් පාර්ලිමේන්තුව විනාශ කිරීම ඉතා ආසන්නයට පැමිණිය හේයින් පක්ෂ නායකයන් එම භූමියෙන් කඩිනමින් ඉවත් වුවත් මා පමණක් මේ ගොඩනැගිල්ල තුළ අවසාන මොහොත දක්වා රැඳී සිටියෙමි. රටේ ජනතාවගේ වාසනාවට වළක්වා මහා විනාශයක් නවත්වා ගැනීමට මාහට හැකිවිනි. ලාංකීය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මේ අඳුරු පරිච්ඡේදයේ මගේ එකම අධිෂ්ඨානය වූයේ අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට හා රාජ්‍ය කෙසේ හෝ මතු පරපුරෙන් ආරක්ෂයට පවත්වාගෙන යාමයි. ඒ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලය හා වේතධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා දුන් සහයෝගය මට අමතක කළ නොහැකිය. තව මොහොතකින් ගිනි තබා විනාශ කිරීමේ අවදානමක් හමුවේ ගත යුතු ප්‍රධාන පියවර වූයේ ජාතියේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ සංකේතයේ වූ සෙන්කෝලය ආරක්ෂා කිරීමයි. එම නිසා අවශ්‍ය වූහොත් එය හැකි ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලෙන් පිට ඉවත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබුණි. වේතධාරීතුමාගේද මහලේකම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේද සහ පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවල ජීවිත අවදානම ගැනවත් නොසලකා එම අවස්ථාවේ ඔවුන් කටයුතු කළ බව සඳහන් කරුණේ ඉතාම සංවේදීවය. මෙලෙස රාජ්‍ය අකර්මණය කිරීමට තිබූ සැලැස්ම මාගේ නොවෙනස් වන ආර්ථික ස්ථාවරය හමුවේ අරාජිකත්වයේ අඳුරු වලාවන් ව්‍යර්ථ වී ගිය බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. එසේ නොවනට අද විශ්වාස භංගයක් ගෙනීමට ඔබද ඊට මුහුණ දීමට මමද පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම පාර්ලිමේන්තුවද මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේද නොතිබීමට ඉඩ ඇති ඉඩකඩ ගැන අවධාරණය කරමි. අප පසු කලේ එවන් අවදානම් කාලක වකවානුවක් බව වැඩිදුරටත් සිහිපත් කරමි. එසේම රටක ගිනි තැබීම්, මිනීමැරීම් හා රාජ්‍ය මෙන්න පෞද්ගලික දේපල විනාශ කිරීම දායක වනු කිසිවෙක් මෙරට නැවත ගොඩනැගීමට කටයුතු කළ බවක් ලෝක ඉතිහාසයේ සඳහන් නොමැති බව අප සියලු දෙනා මතක තබා ගත යුතුය. Just like Gotabaya Rajapaksa did in his conspiracy book, Mahinda Yapa said nothing at all about the source of the pressure he underwent,
whether it was the United States, India, Sajith, or someone else. Sajith led the campaign against the speaker, but the debate gave rise to a question if it actually was one against himself. He was the one who mostly came under criticism, even by NPP's Anura Kumara Disanayake. Government MPs also raised fraud and corruption that is said to have taken place when Sajith was a minister. He came under fire as well for wasting the talking time allotted for MPs. Mahinda Yapa too spoke along the same line. He claimed he had to accommodate time for certain MPs who had come to his chamber and complained that certain opposition leaders were talking at their will. After the motion's defeat, even some pro-opposition websites started attacking Sajith. slstorynews.com said it could well be treated as a defeat for Sajith, who, as usual, led an empty attempt and ended up the loser. This is a good example that a government can do just anything in a country sans an opposition leader with at least general political understanding, it said. Furthermore, Sajith gave a chance to the government to overcome its differences and unite as one. Also, it showed that Namal played nothing else but his own game and had no care for those who committed for the Rajapaksas. Again, it proved Parliament to be a talking shop and that Sajith had no sensitivity to any other value. Giving a morale booster to the government, the no-faith motion only added another line of worry for Sajith. Here's what happened at Ranil-Basil talks. President Ranil Wickremesinghe and SLPP national organiser Basil Rajapaksa had a closed-door meeting yesterday at the former's official residence. Sources at the SLPP head office say the talks were a success. Basil started the proceedings in the following manner. A vehicle insurance is taken not with the belief of an accident happening. It is to manage things if an accident happens. Likewise, it is not that you will lose at a presidential election. We are proposing a general election first to prevent something like that from happening. Even Ranil agreed with his analysis about opinion polls and political trends, so he knows very well that the people still do not approve of his government. Ranil promised to finalise his decision regarding the election within a week after talking to the UMP Management Committee and to the leaders of other affiliate parties. Then, Basil brought up the matter of accepting crossover MPs. I do not divide parties and bait MPs. As a policy, I discuss things with party leaders only, Ranil said. Basil then asked him to do whatever he plans without delay, saying that the so-called independents, SLFP MPs and organisers are going to join the SJB. He noted that those persons were especially against him and asked Ranil to talk to them, including the likes of Nimal Lanza. He gave an explanation on how things stand with Dulasala Haparuma, Wimal Wirawansa, Pashala Jayaratna, Dayasiri Jayasilera, Ekanayake and other SLFPers. They also discussed the presidential polls. Basil went on, saying that the Rajapaksas never forget their roots and that he has their backing. But he said that they had certain things to consider when deciding on a candidate, because some in the SLPP have doubts about the president and his economic policies. He promised to come back to him with the party's stand after having discussions. Then Ranil did a lengthy narrative about the economy and said it could be stabilised by April-May and relief given to the people. They wound up things with a chit-chat on caste politics and agreed the island nation missed a statesman like Mangala Samarawera. The country lost a Durawe leader. The Trincomalee Nyakathera spoke to me about that several times. Mahinda Amarawera is not treated as a national leader, Basil said. They departed with a promise to meet again soon. Later, Basil told another SLPP big shot that Ranil had good knowledge and understanding about international affairs, but lacked sense when it came to local politics. There's some truth in that. But his insensitivity is good for the country if local politics means giving carrots to the people. Lame promises brought the country to this plight. Resentments in the grand old party. An article in the Deshaya newspaper published by UNP Deputy Leader Ruwan Wijewardana's Wijaya Publishers comments about certain resentments in the Elephant Party following its maiden rally. It said that some were not allowed speeches, while others were not accommodated and even some others had no place in the party. Certain people don't like the theme of the rally. A group from Colombo planned the campaign with the big boss entrusting things to a certain campaign leader. But things seem to have happened without his knowledge. The one from the area where the rally took place had done that. So the other one is resenting it.
because even though he was given the job, he did not know what happened. So differences are emerging in the party. Anyway, no one thinks about holding another one after the Kuliapitia rally. Harin has been given May Day propaganda work, and he plans to have big show. If the leadership is unable to bond the party together, a revival will be a difficult one. Disunity was the reason for their boss ending up with solitary seat. Seems like they haven't learnt a lesson even after that. NPP beefs up campaigns overseas. By now, the JVP-led NPP has become so busy that it allots time for its schedules, both local and overseas. The thing is that the NPP gets trip invites from expatriate Lankans in capitalist, liberal countries and not from socialist ones. AKD was reportedly given a warm welcome at Canada's Toronto airport. He is due to have meetings on the 23rd and 24th in Toronto and Vancouver. In the meantime, Bimal Rathnayaka is in Italy to organise the Sri Lankans and to attend party events there. He has already met with such groups in Milano and Lucca. It is doing its utmost to take their policies and programmes to the people in order to keep up with its top ratings. The NPP is working full-time to wrest the advantage from infighting in the UNP and Sajith's continuous failures. A question remains if even that party is in full understanding of things. That's it for today.